গুড মর্নিং এভরিওয়ান। ক্যানভাস বাই অরুন্ধতির নতুন একটি ব্লগে সকলকে স্বাগত জানাই। সকালের ব্যস্ততার পর এটি একটি সময় যখন আমি একটু পিসফুলি থাকতে পারি, আর এটা সেই সময় যখন আমি আমার আর রীতির জন্য কিছু ডিলিশিয়াস ব্রেকফাস্ট রেডি করব। সো আজকে ডিসাইড করেছি আজকে একটি ডিফারেন্ট ব্রেকফাস্ট রেডি করব, যেটা খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ব্রেকফাস্টটা কিন্তু খুবই জরুরি, যেহেতু এটি আমাদের সারাদিনের এনার্জি দিয়ে থাকে। যেহেতু বাচ্চারা ভেজিটেবল খেতে একদমই পছন্দ করে না, তাই চেষ্টা করি ওদের পছন্দের খাবারের মধ্যে কিছু ভেজিটেবলস অ্যাড করে দিতে। আমার বাচ্চা যেহেতু ভেজিটেবলস খেতে একদমই পছন্দ করে না, তাই প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন আইডিয়া বের করতে হয় ওকে ভেজিটেবলস খাওয়ানোর জন্য। এখানে আমি কিছু ভেজিস লাইক টমেটো, অনিয়ন কেটে নিয়েছি। টমেটো আর পেঁয়াজগুলো কাটা হয়ে যাবার পর ফ্রাইং প্যানে অল্প তেল দিয়ে ভেজিটেবলসগুলো হালকা ভেজে নিয়েছি। বাই দ্য ওয়ে, যদি তোমরা ভিডিওটা এনজয় করে থাকো তাহলে ডু গিভ আ থামস আপ, দ্যাট সিম্পলি মোটিভেট মি টু কিপ গোয়িং। এবার টমেটো আর পেঁয়াজটা হালকা করে ভাজা হয়ে গেলে তাতে আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা ম্যাগি অ্যাড করে তাতে সামান্য কিছু জল দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে 2 মিনিট ফুটিয়ে নেব। আর তার সাথে দিয়ে দিব সামান্য ম্যাগি মশলা আর টমেটো কেচাপ। এবার অন্য একটি ফ্রাইং প্যানে সামান্য তেল দিয়ে একটি ডিম পোচ করে নিলেই রেডি আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট। Taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Breakfast is ready for Riddhi and myself. ভালো লাগছে এটা ভেবে যে আমরা দুজনে খুব রিলিজ করে ব্রেকফাস্টটা এনজয় করব, আর এর সাথে কিছু ভেজিটেবলসও রিদ্ধি খেতে পারবে। এবং ব্রেকফাস্ট করতে করতেই প্ল্যান করছি আজকে রিদ্ধির স্টাডি রুমটা অর্গানাইজ করব, যেটা অনেক দিন ধরে করব ভাবছি, বাট করা হয়ে উঠছিল না। সো যেটা আমি আগেই বলেছিলাম, আজকে ছেলে স্টাডি রুমটা অর্গানাইজ করব, তাই ব্রেকফাস্ট ফিনিশ করার পরই আগে ওই কাজটি করে নেব। প্রথমেই স্টাডি টেবিলটা সেট করে নেব, যেটা আমরা অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম। ঘরের কালারটা হোয়াইটই রাখবো, যেহেতু ঘরটি খুব ছোট,
তাই হোয়াইট কালার থাকলে ঘরটি বেশ বড় মনে হবে। এরপর অ্যাড করব কিছু প্ল্যান্টস, যেগুলি ঘরের সৌন্দর্যটাকে অনেকটাই ইনহ্যান্স করবে। কার্টেন্সগুলোও হোয়াইট রেখেছি, কেননা হোয়াইট কালার অনেকটা বেশি ঘরটাতে একটি কাম এফেক্ট দেবে। আরও কিছু গ্রিন প্ল্যান্ট এখানে ইউজ করব, কিছু বুকস অ্যাড করব, আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ওর ভীষণ প্রিয় কারগুলো সাজিয়ে দেব। বাস মোটামুটি এভাবেই রেডি করার প্ল্যান আছে উইথ দিস স্টাডি রুমটা। I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead. I'm the one beating my heart's pattern, following the signs. They say I'm getting closer. I'm getting closer. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead. I'm the one beating my heart's pattern, following the signs. They say I'm getting closer. স্টাডি রুমটা অর্গানাইজ করতে করতেই বেশ বেলা হয়ে গেল, আর লাঞ্চের টাইমও হয়ে গেল। সো তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে রেডি করে নিলাম আজকের লাঞ্চ। I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't happen fast. আমি প্রত্যেক দিনই চেষ্টা করি খাদ্য তালিকায় যে কোনো একটি মৌসুমি ফল রাখার। সামার ইজ হেয়ার, সো নাওয়াডেজ আমি ম্যাঙ্গোটাকে প্রেফার করি, যেহেতু এটি আমাদের কাছে একটি খুবই প্রিয় ফল।
paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that. I'm dreaming Anyways, morning are always busy, but when the days calm down, বৃদ্ধিও একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। এই সময় আমি নিজে একটি মি টাইম স্পেন্ড করব এবং ইভিনিংয়ের জন্য নিজেকে রিচার্জ করব। যদিও নিজের জন্য সময় বের করা খুবই কঠিন, কিন্তু ইম্পসিবল নয়। প্রত্যেকেরই উচিত দিনের কিছুটা সময় নিজের জন্য স্পেন্ড করা। So that's all with this video, and I hope you enjoyed this vlog. I will see you on next one. Until next time, stay tuned. Bye bye. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see.